What about the partner's decisions? What about the partner's decisions in the absence of statutory provisions in an SLP, in a special limited partnership? April 20, 2021, and it is numbered 337326. Earlier, so that's Bertrand Mario, and hello and welcome. Earlier, we mentioned the decisions that specifically have to be taken by the partners in a special limited partnership, in an SLP, Société en Commandite Spéciale. The partnership agreement should therefore indicate which decisions are not taken by the partners. The form and conditions of these decisions should also be stated. However, if the partnership agreement of the SLP is silent, one, decisions of the partners are taken in a general meeting or through a written consultation. The written consultation takes place as follows. Each partner has to receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly stated and shall cast his vote in writing. 2. So if the partnership agreement of the SLP is silent, 2. The decisions are validly taken by a majority of the votes cast regardless of the portion of interest shares represented. However, for decisions regarding changes to the company's purpose, the change of nationality of the company, the conversion or liquidation of the company, the latter are adopted only by the approval of the partners' quorum representing three-fourths of the partnership interests and of all general partners. 3. Such meetings or written consultations may be convened or initiated by the manager or managers or by the partners representing more than half of the partnership interests. If this article, this video is interesting, and this podcast as well, you can like us, you can subscribe to our channel Bertrand Mario Luca, and also like us on social media and so on. You can find out. References: Article 320-6, Paragraph 2 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, which states, article 320-6, paragraphe 2, toute modification de l'objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. 320-6, paragraphe 2, le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelle forme et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. À défaut de telles stipulations dans le contrat social, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. Toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêt représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité ou la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les 3/4 des parts d'intérêt et dans tous les cas avec l'assentiment de tous les associés commandités. Troisièmement, ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêt. 320-6, paragraphe 2 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.
can also refer to articles partners decisions and partnership agreement in an SLP. Bertrand Mario. This is number 336325. That is all for today. So what about the partners' decisions in the absence of statutory provisions in an SLP 337326? Thank you very much. Bye bye.